Otros materiales hemos elegido Neolith con digamos, un antiguo terrazo que nos parecía muy apropiado para este ambiente, que nos recordaba un poco pues esos suelos un poco de los años 60, muy bien realizados y muy acertados. Los tonos encajan perfectamente. En esta cocina de Doca hemos incorporado la última tendencia de Neolith, que es el calatorao. Es una piedra autóctona de nuestro país. My new restaurant is fully equipped with Neolith material. It's a material that for us chefs is something revolutionary, as in the fact of easy to clean. It doesn't stain, it resists very well to heat, it doesn't get scratched, and when you invest a big amount of money in a new restaurant, you want it to be aesthetically fantastic and to last a long time. We want to slowly caramelize the skin. We usually realize this dish even directly on the grill, but the possibility to work on the surface to show you that we can actually cook on it. Ho trovato in Neolith una gamma di superficie di prodotti che si adattavano. Il mio ristorante è molto in stile déco. Abbiamo scelto questo prodotto come soluzione per dare un'immagine alta alla nostra cucina, quindi legando, come dicevo prima, colore materiale con legno naturale. Nelle nostre cucine viene ricercato quella qualità del prodotto, che sia una durata a vita del prodotto, quindi scegliamo anche dei prodotti tipo Neolith perché si sposano in bel connubio con la nostra azienda Arex. Per Neolith oggi ho preparato un gazpacho dove ho dimostrato come tagliare i pomodori su questa pietra sinterizzata sia facilissimo e non ci sono conseguenze, non ci sono graffi, non ci sono macchie ed è igienicissima anche, molto igienica. Questa è veramente la cosa che per noi che cuciniamo, per noi chef è importante. Bellezza, praticità e pulizia soprattutto. Nella factory ho utilizzato Neolith dappertutto, nella cucina principalmente, nel pavimento delle 2 cucine che abbiamo, nei bagni. We chose Belgian blue from Neolith because it's a very a nice color with our black and white concept, and because it's a very elegant quality and a nice touch and feeling. Yeah, we chose the Neolith plate on the one hand because of the design. It's a very elegant surface, but also because it's very convenient. So it doesn't scratch, doesn't stain. We could use here the pit cooking, so it's very heat resistant, but it's also for big, elegant designs. We can use it because it's very pure. In the everyday usage, it is really convenient because you can cut on it, it's heat resistant. Attraverso l'ufficio ricerca e sviluppo cercavamo appunto un materiale che potesse essere trasversale come la proposta che facciamo ai nostri clienti, e appunto Neolith permetteva di avere differenti spessori che andavano quindi a coprire le nostre esigenze tecniche sull'anta. Inoltre è un materiale che come caratteristiche tecniche ci permetteva di installarlo sul piano e sui lavelli, resistendo anche a graffi ad alte temperature. Neolith ci dà la possibilità di avere un'ottima qualità con delle misure anche particolari. L'estetica è fondamentale, oltre all'estetica c'è la funzionalità. We decided to start a partnership with Neolith. Amazingly, even in terms of production, because I went personally on site to see how they cut, they make all the cuttings and how they made the edges on Neolith, especially because it's one of the first problems of ceramics generally. The Neolith product first is the perfect effect that can reproduce stone, in this case the basalts. Possibility to have a stone effect surface without absorption, easy to clean. So it's the perfect product in my opinion. One part which is really nice, we developed the double splashback with the lighting integrated completely on the back, and gives the idea of a backlighted stone. The design concept for this booth was
that we wanted to have something really comfortable and cozy, intimate, on one side professional and on the other side very down to earth and urban. So we were looking for something high sophistication but not arrogant looking. We've chosen Neolith for a service for our kitchens because the product is very durable, very easy to clean, to work with. It's perfect in the kitchens, it's easygoing, and it fulfills all the needs it has to have. Well, Calacata is one of the trends at the moment. As you can see here in Milano, a lot of companies are going in that direction with that material, and we like it as well. We're going to emphasize the whole range because it's just perfect for the kitchen working, and customers are asking for it too. Ebano non è soltanto un'erbanisteria d'arte, ma è prima di tutto una community di eccellenza e quindi accoglie in sé soltanto partner che sposano gli suoi stessi ideali e standard qualitativi come Neolith. Abbiamo scelto Neolith perché, come noi, sposa degli standard qualitativi molto alti ed è sicuramente il migliore nel settore. Il nostro design è quello di sviluppare dei prodotti che stanno bene in più case, versatili e che vadano a rispondere ai diversi stili di vita delle persone. Ho scelto Neolith perché è un prodotto molto versatile, abbiamo differenti spessori, ci può dare la continuità nel tempo e anche la resistenza del materiale del prodotto. We have chosen Neolith because Neolith we work already since a few years together. We have seen it's a fantastic product. It's something that is easy in treatment, that you don't have to do some extra work during summer or winter period for cleaning or something. You can, it is scratch-free, and we are quite satisfied, and we want to do more and more with this product. Nuestra relación con Neolith viene de hace unos años y se mantiene actualmente siendo uno de nuestros proveedores más importantes para superficie de mesa, dada la innovación que aplican tanto a las superficies como a los diseños. Con Neolith lo que buscamos es ofrecer el mejor producto posible a nuestros clientes. Nobleza is captivating a middle high-end customer, which is going to be asking more detail, more functionality, more identity for himself. We have been cooperating with Neolith in the presentation of the kitchens, because I was saying earlier, we really want to combine functionality with design. Neolith is very resistant to heat, scratches, so durability. So it creates a certain identity as well. We want to give to the customer that has the pleasure to work and live every day in his own kitchen. Presentiamo i nostri prodotti con piani Neolith. Beh, Neolith ormai lo usiamo da qualche anno, ci siamo trovati bene, siamo contenti che adesso con i nuovi spessori, alti spessori fino a 20 mm, si riesca a fare dei piani addirittura ancora più robusti. La durezza, il fatto che non assorba niente, e niente, le colorazioni molto attuali. We have chosen Neolith because I think it provides an extraordinary assortment of surfaces what we can really use for presenting and celebrating our product at its best way. We have chosen those surfaces because they fit best to our natural concept, so we always combine relatively good and strong materials alongside with a combination of wood, and that gives a very, very nice, warm and harmonized premium image to the end consumer. What you can see here is wood. It's a 3-layer wood, natural wood board with only 12 millimeters, which is extremely slim. Well, it has a nice touch and feel. That is very important, and of course the properties in general are very good. So in terms of durability and all the needs you have when it's tabletop in the kitchen, it works very well, and it can be quite thin.